أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. ‘Yan uwa masu girma, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka wanda ya rayar da mu zuwa wannan lokaci mai tarin albarka. Muna yin addu'a Allah ta'ala ya sa mu cika da kyau da imani, wadda suka riga mu Allah tabaraka wa ta'ala ya yi musu rahama. Ƙasarmu Najeriya da sauran ƙasashe na musulmai, Allah tabaraka wa ta'ala ya mana mafita na abin da muke ciki na kunci. Allah ya kawo mana sauki, Allah tabaraka wa ta'ala ya dafa mana, Allah ya agaza mana, Allah ya taimake mu. Yau ma kamar yadda muka saba za mu tashi inda mu kwana a wancan mako. Har yanzu muna cikin suratul Baqara, za mu tashi akan aya ta 106. We are going to continue from where we stopped last week. We are still in suratul Baqara. We are continuing from chapter verses 106, chapter 2, where Allah says, "Ma nansakh min ayatin." أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء wannan aya ce wadda take bayanai masu wato ainihin nuna wato sauƙin musulunci da kuma yadda Allah ta'ala ke tausaya mana. Allah yana tausaya mana, Allah yana mana sauƙi a koda yaushe, hatta a cikin hukunce-hukunce wadda ya umurce mu da mu yi a koda yaushe. Allah ta'ala yana tausaya mana, kuma yana cikin wato kyawun musulunci na samun sauki ba tsanani. Allah ta'ala ya ce, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minna." Ba ma shafe wata aya na alqur'ani, ba ma shafe wata aya ko kuma mu mantar da wannan ayar, face sai mun musanya ta da wata aya wacce take ta fita ko kuma daidai da ita. Mutum wanda yake karanta wannan aya zai ji wani irin abu cewa a goge aya ko a shafe aya ko a mantar da aya, sa'an nan kuma a kawo watanta. To a baga wanda ya bi ayan dalla-dalla sai ga cewa akwai hikima babba na Allah tabaraka wa ta'ala da kuma sauki da Allah ta'ala yake yi mana. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha, ba ma shafi wata aya, ba ma goge wata aya ko kuma mu mantar da wata aya, face mun maye gurbinta da wacce ta fita ko kuma wacce take daidai da ita. Ashe kenan a cikin alkurani mai girma Allah yana goge wasu hukunce-hukunce, sai ya goge su, sai ya musanya su da wasu. Amma duk inda ka bincika sai ka samu domin sauƙin mu a gare mu. Shi Allah tabaraka wa ta'ala shi yana da iko bisa komai, amma mu saboda rauninmu kullum sauƙi muke nema. To wannan sauƙin sai Allah ya tabbatar da ita a cikin wannan aya na cewa yana yi mana sauƙi hatta a wajen hukunce-hukunce. Sai ga aya nan a cikin alkur'ani mai girma, amma wata ayat ta shafe ta,
saboda ba za ta yi aiki ba, amma tana nan a rubuce. Sa'an nan akwai ayoyin da ma Allah ta'ala zai mantar da su gaba ɗaya ma amma manta da su, amma a madadinta zai kawo wata aya wadda tana nan ana karanta ta ana hukunci da ita. Shi yasa malamai suka ce wannan ayar ta shafi hukunce-hukunce ne na yi ko bari wadda Allah ta'ala ke kawo sauƙi wa al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah ta'ala ya ce alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir, shin baka sani bane cewa Allah tabaraka wa ta'ala bisa komai shi mai iko ne? Bi ma'ana idan ka ce ka yadda Allah mai iko ne, to Allah yana da ikon ya canza aya da wata aya. Ina fata an gane karshen ayan da farkon ayan. Idan ka yadda shi mai iko ne bisa komai, yana rayarwa kuma yana kashewa, yana saukar da ruwa kuma yana fidda tsirrai, to in ka yadda shi mai iko ne, to haka nan yana da iko ya canza hukunci da wani hukunci. Idan ka ɗauko misalin giya, da ke laraba mashayi giya ne da sosai, wadda ke yanzu ba za su faɗa haka ba, duk da haka abin yake, mashayi giya ne sosai, suna shan ta da kyau da kyau. Kaga a Najeriya ma a yanzu ana taɓa ko yawa, kuma doka ba ta hana ba. Kaga mutum da haƙorin maka amma kuma ya yi tatil, ana ta fama da shi, Allah ya sauke. To al'ada ce ta kafirai daman na su sha idan suna so su yi rashin kunya, yana cikin maksudin sun sha sun fita hankalinsu sai su yi rashin kunyansu yadda su ga dama. Dan akwai abin da mai hankali ba zai iya ba, amma idan mutum ya ɗirke ta wai irin sai ya wayan, saboda haka duk wata rigima zai iya yin ta. Aka ce wanda ya sha ta yi mai karo da kyau, to da ke a ƙauye ne, ka san da ƙauye ma akwai burkutu ai, su burkutu su fito din nan, daga an zuba gero a ruwa ya tsoro, an zo an markaɗa shi yana tsami, mutum yana cusa wa kansa matsala. To akwai kuma na manya irin su gulda, su stout, su whisky din nan, su ma dai ga su nan na zamani, duk da giyan ne, su kuma na yan gayu ne, ya je a wajen gaye ya sha, shi ma wancan ya sha nasa, duk dai bugon za a yi. To aka ce da ya sha ta buge shi da kyau, da ya zo gidansa ya ga tumaki din nan sun kwanta a ƙasa, sai ya durƙusa yana gaishe su, ya ce sannu inna, kaga ya zama ra hankali da gaske. To giya na fidda mutum daga hankalinsa, ya zama mahaukaci na wani lokaci sa'an ne ya dawo hankalinsa. To laraba suna sha da kyau da kyau, duk gidan laraba suna sha, kuma gadara ne ka iya sha, saboda ai daman za ka yi rashin kunya, to saboda haka sai mutum ya sha da kyau. To farkon musulunci da yake kowa na sha, sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da hukunci. Wannan zai nuna maka yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake tadarruci, wato yake ɗaukan mutane kaɗan da kaɗan. Abinda aka soma tambaya akan giya daga cikin abin da suke bayani akan giya shine yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbar min naf'ihima wa yas'alunaka madha yunfiqun qul al-afu kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tafakkarun. Allah ta'ala ya ce suna tambayanka akan giya, to ka gaya musu a cikin giya da kuma wato ainihin caca shine mai wayannan yadda suke shan giya haka suke caca. Za ka samu abokanai ne, duk mashayin giya dan caca ne, duk dan caca kuma za ka samu yana shan giya, kaɗan ne za ka samu ba sa duka biyu. To sai suna tambayan mazo sun sana akan giya da caca, sai Allah ta'ala ya saukar da aya ya ce da giyan da caca akwai zunubi, amma kuma mutane suna ɗan amfana. Me ya amfanan? In mutum ya sha giya ya je rashin kunyansa aka ga samu amfani, in mutum ya caca ya cinye ɗan uwansa aka ga samu amfani, amma shirin da aka cinye shi zai gane kuransa. To sai Allah ta'ala ya musu bayani a haka, akwai amfani akwai kuma laifi, amma shi laifin ya fi girma, amma a lokacin ba a haramta ba. To waɗansu daga jin wannan suka daina sha tun ba a haramta. Tafiya ta yi tafiya suna ɗarka dai har yanzu, sai Allah ta'ala ya sake saukar da aya, wannan a cikin bakara, can kuma a cikin suratul nisa. Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu
ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta tattasil in kuntum marza zuwa ƙarshen aya. Shaida a cikin aya Allah ta'ala ce ya ku masu imani, kaga nan an kira mu'mine ne, kar ku kusanci wato sallah alhali kuna halin maye. Idan kun shata to kar ku zo sallah, domin ka zo kana karanta fatiha ka karanta wani abun da ba ya gan samu matsala, ko an zo kana raka'a 4 kaiwa mutane raka'a 12 a kaga an shiga matsala, wani ma zai yanki sallah. Wanda kina jin a lokacin koli ba masu ba sa sha ina jin, amma dai idan wanda duk ya sha ya zo zai sallah kaga yana iya barna a sallah. Sai Allah ta'ala ce to fa lokacin sallah kar a zo da maye, to sai sake rage masu sha, wasu suka sake ragewa ba sa sha, masu sha kuma sai su sha da dare, saboda kafin asuba ta watsake ko sai zanto an takaita shan. To can ma a cikin ma'ida Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladhina amanu innamal khamru wal maisar wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah ta'ala ce kaga da cacen da giyan duka Allah ta'ala ce wato ayyuka ne na shaitan, ku nisance su. Wannan fajtanibuhu shi ya haramta giya gaba ɗaya, ba dama mutum ya sha. To kaga wannan yanzu mutum ba zai karanta ayan cewa kar a sha giya in za a zo sallah ba, saboda haka shi sai bayan sallar isha ya je ya sha kayansa, ba zai yi ba. An goge wannan ayar, an goge ta da mene, da cewa a nisanci giya gaba daya. Amma har yanzu ayan tana cin alkur'ani mai girma ana karanta. Shi sa Allah ta'ala ce ba ma goge wata aya, ba ma shafe wata aya face mun kawo wata take ta fita ko kuma tana daidai da ita. Yanzu ga al'ummar musulmai rashin shan giya shi ya fi shan giya, rashin shan giya shi ya fi shan giya ko a hankalce. Allah ya sauwaƙe, masallacin nan da a ce rabi sun sha giya, to da aka tafsirin nan ba zai yi ba, sai dai ladan ya dinga jan aya amma za a samu matsala. To haka duk inda 'yan giya suke, in ka samu 'yan giya da 'yan da ba 'yan giya ba, to ba za a shirya ba. Su karan kansu 'yan giya in ka same su kadai, idan abin ta yi karo za ga an so fasa kwalba za a daki wanda shi, sai ga ana rabiya, sai ga an kawo 'yan sanda. Shi sa za ka samu saboda sharrinta hatta kasa suna ba da lasisin yinta, wani a ce lasisin sayarwa awa 12, wani awa kaza, a kawo tsaro, duk dai sharrin giya ne. Yanzu idan ka je inda ake shiga motan kudu, ka samu a wajen tashar za ka samu ana dirkanta da kyau, sai ka samu direba shi ma yana shanta. Wallahi kar ka shiga wannan motan ka ga ya sha, saboda zai je zuba ku a rami kawai ba dalili. Kaga road safety wa'annan makwatan namu, Allah sa akwai wani yana nan cikin aikin da ya kamata su yi shine duk inda akwai tashan mota jama'a suna hawa da yawa kamar Jabinan, ana samun motoci kamar za su kai 100 suna zuwa kudu, wasu suna zuwa arewa. To sai su je wajen, duk wani direba da aka yana shan wani abu to a kama shi a kulle shi, domin zai kashe 'yan Najeriya. Ba wai kawai a dinga matsawa mutane akan hanya, kana cikin da baya a tsaida ga inda ya kamata a tsaida, kashe rayukan 'yan Najeriya giya. Ustazan na abin da ya faɗa gaskiya ne ko ƙarya a Najeriya ce ba wayannan mutanen ba kashe mutane suke wa shi shagiya. Wani ka samu yana layi kafin ya hau steri, yana layi har a ɗora shi, wai daga yaku da motar zai hankali wawa, wani hankali zai je ɗirka ku a rami kawai. Ai Allah ne kawai ke ansa addu'o'in 'yan Najeriya, da mutuwan da za mu dinga yi a kullum ba zai irgu ba, saboda rabin wayannan direbobin 'yan giya ne. 'Yan giya ne, kuma idan aka toshe giya sai hatsarin Najeriya ya ragu da 50% cikin 50% sai ya ragu idan aka hana giya. Ya dinga maka wasu ƙa'idodi na ƙarya, in kai magana a ce wai kana so ka mai da ƙasar ta shari'a, to kana mai da shari'a ya ta mutuwa. To giya misali ne na Allah tabaraka wa ta'ala yana goge wasu ayoyi
sai ya kawo su ayoyi. Idan ka dubi hikima kuma a nan inda a farkon lamari an hana giyar zai masu wahala, sai Allah ya bi a hankali a hankali a hankali don yana son mu da rahama, yana son mu da sauki, har aka zo aka daina shan giya. Aka ce lokacin da Allah ta'ala saukar da ayar ma'ida a Madina, da Larabawa suka dinga musulmai sahabbai suka dinga fasa tulun giyan gidansu, sanda giya ya kwarara a kwararon Madina, giya yadda san ruwa yana zuba a kwararo, saboda wannan ya fasa nasa, wannan ya fasa nasa, wannan giyan wannan ya haɗa wannan, sun zama wato kwari suna yawo giya saboda shanta da ake. A misali na biyu, domin waɗansu hankalinsu na ɗaurewa idan aka ce Allah ya musanya wata aya da wata, sai hankalinsu ya ɗaure. Ba wani ɗaurewa a ciki. Yana da iko yadda ya halitta sama ya halitta ƙasa, haka yake da ikon ya canza dokoki. Ɗan adam ne ba a yadda ya doka balle ya canza ta. Mu yanzu waɗanda suke dokoki ba a yadda ba a shari'ar musulunci, ba su da capacity na yin doka. Shi yasa ko annabawa ba a basu yi doka ba su da capacity. Mai capacity doka shi kaɗai ne Allah tabaraka wa ta'ala. Lahul khalqu wal amru, shi ya halitta kuma shi zai bada umarni, kai bi kawai za ka yi. Haka muna cikin matsala a ƙasar nan da duk ƙasashen da ake doka. Ɗan adam ba ya da capacity doka, saboda bai san me zai faru nan da awa ɗaya ba, bai sani ba. To wanda ya san komai shine kadai zai doka, ya san jiya, ya san yau, ya san gobe, ya san biliyoyin shekaru da za su faru, shine kadai Allah tabaraka wa ta'ala. Ba muna cikin hatsari, Allah ya gafarta mana. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Now, Allah says in this verse, as regard to simplifying the commandments and the instructions Allah do give us from time to time. Allah wants an ease for us. He doesn't want things to be difficult for us. And that's why his laws are also soft. They are simple. And this verse is a testimony. Because Allah says in it, we do not abrogate a verse or cause it to be forgotten, except we change it with what is better or what is equal. The verse may look somehow strange at the beginning before explanation. Allah do abrogate verses and then replace those verses. But at any point in time where a verse is replaced, you should get it correctly that the wisdom behind is to either make a better verse. It's not in the sense of Allah subhanahu wa ta'ala has power over everything, but we, as his servants, Allah want to simplify things for us. So the verse that will follow, the one that abrogated the first verse, will be better for us as human, or it will be equal to the one that has been abrogated, or the one that has been made to be forgotten. And that has been the principles in the verses of the Quran. Allah wants ease for us, Allah wants simplicity for us, and Allah wants his laws to be abided with based on our ability and capacity. Then Allah asked a question, Alam ta'alam anna Allah ala kulli shayin qadir? Know you not that Allah is able to do all things? Don't you know that Allah has the ability to do all things? Of course, Allah can do all things. Now, the answer is, if you agree and you accept and you are convinced Allah can do anything, then Allah can change verse with another verse. That is the answer. If you accept this, then don't be surprised
Don't be taken by surprise that Allah can change a verse with another verse. But what you should be assured of is that the verse that has abrogated the earlier will be better for you as human. It is at your own interest that Allah is making the change. Then I gave an example of the stages, the stages that Allah subhanahu wa ta'ala has taken us through before he finally prohibited taking beer. It was gradual, because in the period of Jahiliyyah, the period of ignorance, the Arabs, they take wine almost every house. It's a pride that you take wine and you are drunk. Yeah, you lost your senses, and then you go and do what you want to do, which you cannot do earlier if you are in normal sense. You will do it. You make some troubles, cause confusions in the name of your instead of intoxicant. Now that has been the nature of Arab in the Jahiliyyah period. So when the Quran came, it took them gradual. At the beginning, Allah says they are asking you of beer and gambling. Tell them, in consumption of beer and gambling, there is benefit. And there is also sin. The sin is bigger, which means the benefit is less than the harm. But this did not make it prohibited for them. It is just sending a message that they should know consumption of alcohol. For those who are consuming it, those who are not consuming it are better. Now, the second stage in Surah An-Nisa, Allah said, "O you who believe, don't consume alcohol, don't consume wine, beer, when you are approaching salat, prayers." That also makes some to reduce or to stop taking completely. Because if you are going to take between Zuhr and Asr, the time is not much. If you are going to take between Maghrib and Isha, that one is too tight, it's not possible. So probably for those who are used to and they are yet to stop, they may consume it after Isha, before down, then they are okay. It has minimized consumption, it has minimized also hours, it has reduced also consumers. Then finally in Ma'idah, Allah says, definitely wine is prohibited finally. No more consumption of wine. So these verses are still in the Quran. People are reciting them. But they are in the Quran to inform you of the graduality of how Allah has made the Ummah to be gradual. Gradual. And here you will learn so many things. If you have a child that is misbehaving, don't expect that child to change overnight. And here, I may bring example of those who are into drugs. The youth that are into drugs, it will be very difficult for you to overcome their challenges overnight. Those who are taking them has to be gradual. Has to be gradual. Now, that is a good example of abrogation of verses and replacement. The first was replaced, the second was replaced. Finally, Allah said, it is haram for you to consume, and all these verses are still in the Quran. Another example is in Anfal, where Allah says, Ya ayyuhan nabi, haril mu'minina alal qital. In yakum minkum 20 sabirun yaglibu mi'atayn, wa in yakum minkum mi'atun yaglibu alfan min alladhina kafaru bi annahum qawmun la yafqahun. Then Allah says, Al-ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa, in yakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atayn, wa in yakum minkum alfun yaglibu alfayni bi idhnillahi wallahu ma'as sabirin. That's another good example of abrogation in the Quran, which is in Surah Al-Anfal. Allah says, "O you Prophet of Allah, command them, encourage them to face their enemies in war." You know, the history of the battles fought by Rasulullah sallam
were all caused by enemies of Allah. Rasul was simple, easy going. That was why he migrated from Mecca to Medina. He left his home city. Yeah? He went to Medina, so that peace will reign. But the Meccans are not satisfied. That caused the battles that were fought. So Allah is encouraging him to go into the battle. But their number is not much. And their preparation and their weapons also are not up to their enemies. Then Allah is assuring them that one of them, that's why we have mathematics in the Quran. In yakum minkum ishuruna sabira yaglibu mi'atayn. If you have 20 sahabas, patient and firm, they will have victory over 200 kuffar. If you have 20 companions that are patient, persevere, they can overcome 200 kuffar. What is the ratio in mathematics? The ratio of 1 to the number. How much? 1 to 20 to 200. Now 1 to 10. Yes, ratio 1 to 10. Which means one companion can overcome 10 kuffar during their time. Can you see how solid their iman is? And that was practical in so many battles. But as time goes on, when Islam is expanding, it has gone as far as so many areas of the world, then the iman is becoming actually weak. Then Allah says, I'm abrogating that verse for you. I'm coming to your level now. Al-ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa. Now we have noticed your weakness. One can no more confront 10. One can no more confront 10. And this is even the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when Islam has expanded to so many places. Even Meccans now have become Muslims. Then Allah says, Al-an khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atin. If there is 100 among you who are patient, they will overcome 200. Then what is the ratio now? 1 to 2. 1 to 2. You can see the weakness. From 1 to 10 to 1 to 2. Now what of now in Nigeria? How many to how many? You will answer that question. I will not be able to answer it. So you can see how weak the Ummah is becoming, weak and weak and weak, until when you have the population, you have the number, but you cannot determine anything. You cannot determine anything. You cannot, because you are weak. You are not practicing the deen. Let's assume Nigerian Muslims are very, very good. There is no corruption, there is no stealing, there is no harming, there is no kidnapping. Anybody that comes your way will say, a Muslim? No, I'm satisfied. A Muslim? If we have that type of society, don't you see that non-Muslim will become Muslims easily? You don't even need to fight. But when somebody is stealing handset in the mosque on Jumat, last Jumat in this mosque, somebody is stealing handset. This last Jumat, Malan Tamim was the whole picture of it. How can you be able to have victory over anybody? When you as a common man, that you feel you have been oppressed, you too are oppressed in the mosque on Jumat. In this mosque. The person was busy claiming he's reading Quran. And you know, after Jumat, some would like to have a little rest to Asr prayers before they go. So that brother was resting and sleep overtook him. And his handset was just by his side. This gentleman who was reading, who was targeting those who are sleeping, he come and just pick the handset and put it in his pocket. He doesn't know somebody somewhere was looking at him. Then he continued to read. What are you reading? That's why one Al-Rama said, no, he's not reading, he's just holding the Quran. So immediately he noticed that there is a little change in the environment. Then he went to this dispenser to take some water. So he hid it between the wall and the dispenser of the mosque. That one nobody knows.
So when my brother who owns the handset woke up, he could not see his handset, he was checking. Then somebody who was seeing it said, go and ask that person. I'll ask him. You know what about your handset? You know, he will be surprised, no? Then he started swearing. He doesn't know. He want to off his dress for people to check him. How can a society of this nature be built? How can you overcome anybody who is even a kafir, who will not even do that? That's why we cannot have victory when our attitudes are terribly bad. In a big number, not a small number, inside the mosque. At last, the number was asked. The man and Tamim rang the number, and the phone started ringing between the dispenser and the wall of the mosque, while the cup of drinking water was in his hand and Quran in the other hand. So one security man in the mosque, we don't know, he was also reading. He just came and said, yes, I'm a security person. He showed his identity. He said, allow me to go with him. Yes. He showed the identity being a security person. He said he noticed everything. Now you can see the situation we are in terribly bad. Terribly bad. So you cannot have victory in anybody because you don't have the qualities. You don't have the qualities. So the verse, the point here is that the earlier verse that discusses 1 to 10 was abrogated to 1 to 2 because of weakness. And this is to favor the companions of Rasulullah sallallahu, because the earlier verse, it means you can confront 10. If you run away from 9, then you have committed a grievous offense. But now, if it is 3 and you run away, then you have no offense because your ability is to confront 2. Now, you cannot know what you can confront, whether quarter or half. Maybe you have to ask Ladan after the tafsir. Alam ta'alam. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Allah ta'ala ya ce bayan ya mana bayanin cewa akwai wato ainihin abinda ake cewa nas shine a shafi aya a cikin alkur'ani mai girma, ko dai ayan tana rubuce ko ma dai tumar ba za a ganta ba gaba daya, amma duk lokacin da Allah ta'ala ya shafe wata aya ko ya mantar da ita, to zai kawo wacce take daidai da ita ko ta fita ga mutane, zai kawo mai sauki ga mutane. To shi Allah ta'ala anan yace alam ta'lam, shin baka sani bane Allah cewa shi Allah lahu mulku samawati wal ard, mulkin sammai gabaki daya da ƙasa yana hannun Allah tabaraka. Abin da yasa idan aka haɗa maka duka biyu, dole ka miƙa wuya a matsayinka na mai hankali ko ba musulmi ne ba. Duk mulkin da za ka yi kana ɗan adam a ƙasa za ka yi shi. Baka isa ka je sama ba, saman Najeriya ka ce kai ne president, to da za ka yi magana da mala'iku ko da mulkin ka a ƙasa yake. To sai Allah ta'ala ya cewa shin baka sani ba cewa mulkin sammai, alam ta'lam, shin baka sani ba annallaha lahu mulku samawati, cewa mulkin sammai gaba ɗaya a hannun Allah ta'ala yake. To da in ka mika wuya, to wannan yana nufin Allah tabaraka wa ta'ala mai iko ne bisa mulkin dan adam, ko yayi a ƙasa zai ba zai je sama yi mulki ba. Kuma mulkin dan adam ba zai je kogi ya ce ina kifaye ina abin nan zan muku bayanin budget ba. Wadda ke yau ake budget a Najeriya, ana gabatar da budget. To baka zuwa cikin ruwa ka ce abin nan za ka gabatar, ko kuma ka je ka gaya waɗanda suka mutu za ka yi budget. Budget dai kana yi ne ga rayayyu a ƙasa. Kuma a ƙasan ma iya Najeriya ba za ka je Nijar ba ka ce za ka karanta musu budget. In kana shugaban ƙasar Najeriya, nan Nijar shi ma ba zai je Cote d'Ivoire. Akwai iyaka. Amma shi mulkin Allah bai da farko bai da nashi. Sammai gaba ɗaya shi ke mulki. Ƙasa shi ke mulki, masu mulkin ma shi ke mulkantarsu. To shin baka sani ba? Wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. To in ka yadda, to ba ku da wani mai jibantan al'amarinku,
ba ku da wani mai taimako idan ba Allah ba. Haka wanda Najeriya ake yi yanzu, babu wanda zai iya fidda mu cikin wannan matsalolin da muka shiga ba Allah, babu shi. Duk ƙaryen da za a riga an ƙare, an yi tatsuniyan, an yi ƙaryen, an yi bayanin, an yi sharhi, an buga, sai dai ka ji kullum ana da turanci, a shan wuya ake ƙare yi. Saboda haka musulmi na gaskiya abin da ya kamata ya koma shine ya nemi agaji daga Allah tabaraka wa ta'ala. Allah zai agaza mu, kar mu yadda mu fidda tsammani, amma mu tattaro hankulan mu gaba ɗaya wajen Allah tabaraka. Shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala a nan yace wa malakum min dunillahi, ba ku da shi, ba ku da shi. Wa malakum min dunillahi min wali, ba ku da mai jibantan al'amarin ku ba Allah ba, ba ku da mai taimakon ku idan ba Allah. Wala nasir, da jibanta da taimako ba ku da wanda zai muku shi. To idan muka yarda da wannan, to mun so ma gyara. Amma duk wani cewa a shugaba wani, wani gwamna wani, wani minista wani waye duk kame ne. Sai mun koma ga Allah, zai jibanci al'amarin musa nan zai taimake mu. Na ambaci a harshen 'yan mulkin mallaka ayoyin nan guda biyu na cikin Anfal na cewa su ma suna nuna cewa akwai shafi aya a mayeta. Ayan farko ta nuna cewa sahabbai mutum ɗaya zai fuskanci kafirai 10. To amma daga baya sai Allah ta'ala ya shafe ta da ayar da ke biye da ita. Ya ce yanzu ya san akwai rauni, to kuma ya saukar da wancan hukuncin na farko na 1 zuwa 10 an yi sauki, yanzu an maida shi 1 zuwa 2. To sai zan tambaya a harshen 'yan mulkin mallaka na ce to yanzu tun da ba wani ayan da za ta zo da irin raunin da muke ciki, ai Allah kaɗai ya san abin da ake ci, illa ita ayan Qur'ani ba za ta canzu ba, wannan 1 zuwa 2 nan yana nan har Allah ya tsaye da kiyama ba za ta canzu ba. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Allah says, ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. Know you not that Allah, to whom belongs the dominion of the heavens and the earth, the control, the power, belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. He is in full control of what is happening in the heavens and what is happening on the earth. And anything that goes and comes, Allah is aware. There is nothing hidden to Allah subhanahu wa ta'ala. And you can see Allah mention the heavens. No matter how your power on earth as a president or a head of state, whatsoever is the title, you cannot go to the heaven and control. You can only control your people in your country. And you cannot go to next neighbor country and say you want to control them. No, it is limited. Limited by space and also limited by time. You cannot continue to be leading the whole world. You cannot. Fir'aun is history now. So many of our leaders in this country too are now history. So it has limitation. Limitation of space, which means you cannot go to the heaven and lead. And limitation of time. You cannot lead for the next 100 days. It's not possible. So man is just actually deceiving himself. That's why Allah said here, challenging, that don't you know that he has powers and control of even the heavens, which you have never been to, and the earth which you are witnessing, and with no limitation of time. Of course, you cannot live in space. Allah who knows. So further Allah added, وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. And you should also know and get it very clear that beside Allah, you have neither protector nor helper.
You have neither protector nor helper. Nobody can help you, nobody can protect you except Allah subhanahu wa ta'ala. And a case study of our country now, and the dilemma and the difficulty we are going through, hardship. Nobody can save us from that except Allah subhanahu wa ta'ala. No leader can make any effort that can change situation except for us to go back to Allah subhanahu wa ta'ala. Then Allah will change the situation for us. He will change our attitude. Because things are getting worse, not better. So it is we that will change to righteousness and to goodness. Then Allah will change the situation. Because no protector, no helper except Allah subhanahu wa ta'ala. Am turiduna an tasal. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. To wannan Allah tabaraka wa ta'ala yana kwaban waɗanda suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyi wanda bai dace ba. Tambayoyi irin na kure yadda mutanen annabi Musa suka dinga tambayan annabi Musa tambayoyi daban-daban na kure ba na neman a gaya musu ba a saboda bani Isra'il takaddarai ne da sun wanda annabi Musa alaihi salatu wasallam. To sai Allah yana kwaban sahabbai cewa kar kul ahir ku mai tambayoyi wanda ba su dace da matsayinsa. Haka mu ma yanzu kar mu dinga tamboyi wanda bai dace da matsayin ba. Kisa Allah ta'ala ce am turiduna an tas'alu rasulakum kama su ila Musa min qabl. Shin kuna so ne ku dinga tambaya wa annabinku kamar yadda mutanen annabi Musa suka dinga mai tambaya? Tambaya da ganganci. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzala alaihim kitaban minas sama faqad sa'alu Musa akbar min zalika qalu arina Allah jahara. Cikin tambayoyin da suka wa annabi suka ce annabi sai ya nuna musu Allah. Wayannan mutanen takaddaran mutane ne wayannan kuna ganin su ba su da mutunci ko ya. To sai ake kwaban sabon manzo su san kar su yadda su bi take-taken su. Kar mutum yayi tambayar da kawai na kure ba tambaya na ma'ana ba, musamman a zamanin manzo sallam wanda za su mai wannan tambayan za su iya fadawa halaka kamar yadda ayan ta nuna a ƙarshen ayan. Ya ayyuhal ladhina amanu la tas'alu an ashiya in tubda lakum tasu'ukum. Kar ku dinga tambayoyi marar ma'ana, mutum ya tambaya mai ma'ana wanda akwai aiki a cikin tambaya, ba tambaya na kure ba kamar yadda suka ce wai annabi Musa ya nuna musu Allah. wa man yatabaddal al-kufra bil imani faqad dalla sawa as-sabil. Wanda duk ya musanya wato ainihin kafirci da imani akan wannan tambayan kamar yadda suka tambaye suka ce nuna musu Allah dan su kure shi dan su kure annabi Musa, wannan yana kai mutum kafirci. shi sa Allah ta'ala ce duk wanda ya musanya kafirci da imani to lallai ya halaka, ya bata wanda yake a bayyane, ya bar hanya na gaskiya, ya shiga halaka. To mu kada mu yi haka. In za ka yi tambaya mai ma'ana, me hukuncin kaza ko kaza ya faru ko ana son aji kaza ko bayanin kaza. Amma tambaya na ƙure to Yahuda suke wayannan tambayoyi. Bayan sun yi tambaya an ba su ansa su sai su ba su yadda ba. Kaga lokacin da aka ce su yanka sa suka dinga tambayoyi har aka zo aka kure maleji. Haka suke suna da taurin kai. Allah ya tsare mu. Alam ta'lam anna Allah am turidu أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل
ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. Now Allah subhanahu wa ta'ala is informing the companions of Rasulullah sallallahu not to ask questions that are not relevant, as what was done by the people of Moses alayhi salatu wasalam. That's why Allah says, Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Or do you want to ask your prophet as Moses was asked before this generation, before this time? It's as good as saying, never you engage Rasulullah sallallahu in questions that are not relevant, as the people of Moses asked him questions that are not relevant. You know, they went as far as asking Moses alayhi salatu wasalam to show them Allah. That's too extreme in asking of questions. And you know that case with the cow, when they were asked to slaughter the cow in the Surah Al-Baqarah, you know, which even the chapter took its name from that. So many questions. So we are warned not to be asking questions that are not important, that are not relevant, that are not useful. But ask meaningful questions that has to do with increase of your iman, increase of your closeness to Allah subhanahu wa ta'ala, increase with your relationship with others. You have to ask those ones because so that you will know what Allah wants from you and what Rasulullah sallallahu has mentioned about that. But irrelevant questions are the behavior and the attitude and the character of the Jews. They suffered under Nabi Musa alayhi salatu wasalam because of such type of questions, and those questions can lead one out of Islam. That's why Allah says, وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ, whosoever exchanges disbelief with faith through such type of questions, فَقَدْ دَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, that one has gone astray. He has gone astray. He has left actually the real pattern, the true channel, and he has gone astray. So question can mislead one. But this is not to discourage asking, because asking are among the ways that you learn and you improve. It is questions that are not relevant that actually are being questioned in this verse. To this point, inshallah, we are going to call it a day. All we must have discussed of goodness is from Allah subhanahu wa ta'ala. Any shortcoming and mistake is from my own humble self. I ask him, the Most High, to pardon me and to forgive all of us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.